In this part, we shall discuss about some tricky problems about compound angles. এই পর্বে আমরা যৌগিক কোণের কিছু প্রবলেম সমাধান করব বা সেই সব প্রবলেমগুলো সাধারণত তোমাদের পরীক্ষায় আসে এবং এই পার্টটা ক্লাস 11 এবং ডিপ্লোমার স্টুডেন্টদের জন্য খুব জরুরি। ওকে, let us solve some problems about compound angles. Okay, the first problem is that prove that a cos minus square root of square plus b square less than equals to a cos theta plus b sin theta less than equals to square root of a square plus b square. মানে বলতে চাইছি যে প্রমাণ করো যে a cos theta plus b sin theta এর মান মাইনাস স্কয়ার রুট অফ স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার থেকে প্লাস স্কয়ার রুট অফ স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার এর মধ্যে আছে। তো আমরা কিভাবে করি দেখি, লেট আস সি। প্রবলেম নাম্বার 1. So a cos theta, now a cos theta plus b sin theta equals to, আমি যদি এখানে একটু ট্রিক অ্যাপ্লাই করি, স্কয়ার রুট অফ স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার a বাই স্কয়ার রুট অফ স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার ইনটু কোসাইন থিটা প্লাস b বাই স্কয়ার রুট অফ স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার sin theta, রাইট? ওকে, দেখতে পারি কোনো অসুবিধা নেই। স্কয়ার রুট অফ স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার যদি মাল্টিপ্লাই করি a cos theta প্লাস b sin theta অ্যাজ ইট ইজ থাকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন করলাম, কি করলাম, তাহলে আমরা একটু বুঝতে পারবো। ওকে, তো আমি একটু যদি পিকচার ড্র করি, লেট আস টেক a triangle, right angle triangle, of course this angle is 90 degree and whose base is b and perpendicular is a. Of course this part is square root of square plus b square, am I right? By using Pythagorean theorem, পিথাগোরাসের উপপাদ্য অনুযায়ী আমি যদি এটাকে লম্ব বিটাকে ভূমি ধরি তাহলে of course অতিভুজটা হবে স্কয়ার রুট অফ স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার। ওকে, আর এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমি ধরে নিলাম, লেট আস অ্যাসিউম দ্যাট দিস ইজ 5। তো এই যে পার্টটা আমি পাশে লিখে রাখলাম যে let us assume a by, okay, sin phi equals to, of course, perpendicular by hypotenuse, that is লম্ব by অতিভুজ, a by square root of square plus b square, and then cos phi equals to b by square root of square plus b square. ওকে, পাশে একটা ক্যালকুলেশন করে নিলাম এবং ছবিটাও দেখিয়ে দিলাম এই পার্টটা এখন। ওকে, তো এই কোশ্চেন সাধারণত এমসিকিউ টাইপ কোশ্চেন আসে, তবু এর আন্ডারলাইন কিভাবে এই ভ্যালুটা বার করতে হয় সেটাই আমি করে দেখানোর চেষ্টা করছি। ওকে, তো আমরা নেক্সট অ্যাপ্রোচ করি। তাহলে অলরেডি আমরা a বাই স্কয়ার রুট অফ প্লাস b স্কয়ার, দ্যাট ইজ sin phi, তো স্কয়ার রুট অফ স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার ইনটু sin phi ইনটু cos থিটা প্লাস cos phi into sin theta. Okay. So according to the formula of the compound angle, this is the first formula, sin a plus b equals to sin a cos b plus cos a sin b. This is sin phi cos theta plus cos phi sin theta. We can easily write square root of a square plus b square sin theta plus phi or phi plus theta, right? Clear? তো আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসে অলরেডি ডিসকাস করেছি the value of the sin theta, any sin of something, whatever the values of theta. Okay, so theta or phi or theta plus phi, sin of that trigonometric ratio, the value of the sin of something is always less than equals to 1 greater than equals to minus 1. That means mod of sin theta less than equals to 1. So we know that sin theta plus phi always bound by plus 1 and always greater than equals to minus 1. এটা আমরা জানি। বা mod of sin theta plus phi equals to less than equals to 1, এটা কিন্তু আমরা প্রথম ভিডিওতেই বলেছি। তো sin থিটার ভ্যালু যদি -1 থেকে +1 এর মধ্যে হয়
তাহলে আমি পুরো এই কোয়ান্টিটিটাকে স্কয়ার রুট অফ প্লাস মাইনাস বি স্কয়ার স্কয়ার রুট অফ স্কয়ার প্লাস বি স্কয়ার দিয়ে যদি মাল্টিপ্লাই করি তাহলে মাইনাস স্কয়ার রুট অফ স্কয়ার প্লাস বি স্কয়ার স্কয়ার রুট অফ স্কয়ার প্লাস বি স্কয়ার sin theta plus phi less than equals to square root of square plus b square. Alright, just square root of square plus b square যেহেতু এটা পজিটিভ কোয়ান্টিটি a b দুটো লেন্থ তাদের স্কয়ার করেছি, তার স্কয়ার নিয়েছি, অফ কোর্স এটা পজিটিভ কোয়ান্টিটি দেবে। পজিটিভ কোয়ান্টিটি থ্রু আউট যদি মাল্টিপ্লাই করি ইন ইকুয়েশন গুলো টোটালি আনচেঞ্জ থাকে, সেজন্য আনচেঞ্জই আছে। ওকে, সো হোয়াট ইজ দিস? Square root of square plus b square sin theta plus phi, that is my square root of square plus b square sin theta plus phi। এই ভ্যালুটাই হচ্ছে a cos theta plus b sin theta, আমি রিরাইট করে এসেছি, তাই না? তো আমি পাশে লিখে দিই this implies a cos theta plus b sin theta equals to, আমরা এই রেজাল্টটা সিম্পলিফাই করে পেলাম a cos theta plus b sin theta equals to square root of square plus b square into sin theta plus phi। ওকে, তো আমি এখানে এটা পুট করে দিতে পারি, তাহলে মাইনাস স্কয়ার রুট অফ স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার less than equals to a cos theta plus b sin theta, a cos theta plus b sin theta less than equals to square plus square. This is our required result. এটাই আমাদেরকে প্রুভ করতে বলেছে, আমরা প্রুভ করে ফেলেছি। এখন কোশ্চেনটা একটু জাস্ট ঘুরিয়ে দিতে পারে, what is the maximum value of a cos theta plus b sin theta? What is the maximum value? কারণ a cos theta plus b sin theta is bounded by less than equals to square root of square plus b square, মানে কি square root of square plus b square এর চেয়ে সমান হবে অথবা ছোট হবে, তাই তো? তাহলে ম্যাক্সিমাম কখন হবে? যখন সমান হবে। সো ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ, যদিও কোশ্চেনটাই দেওয়া নেই আমি লিখে দিচ্ছি, ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ a cos theta plus b sin theta is square root of square plus b square. What is the minimum value? বলেছে greater than equals to মাইনাস স্কয়ার রুট অফ মাইনাস স্কয়ার প্লাস বি স্কয়ার। মিনিমাম কখন হবে? যখন এটা স্কয়ার রুট অফ মাইনাস হয়ে যাবে, সমানটা মিনিমাম, তাছাড়া তো এর চেয়ে বেশি হবে। মানে তোমাকে বলো কোন একটা কোয়ান্টিটি 2 এর চেয়ে বেশি, তাহলে মিনিমাম কত? 2 এর সমান বা 2 এর চেয়ে বেশি, তাহলে মিনিমাম ভ্যালু 2। তাহলে এখানে মাইনাস স্কয়ার রুট অফ প্লাস স্কয়ার প্লাস বি স্কয়ার এর চেয়ে সমান বা বেশি, তাহলে মিনিমাম ভ্যালু ইজ the minimum value of a cos theta plus b sin theta is minus square plus b square। এটা মনে রাখবে, যদি মনে করো এমসিকিউ টাইপের কোশ্চেন আসছে, তোমাকে ডিরাইভ করতে বলছে না, এরকম রেজাল্ট বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামে আসে, তাহলে a cos theta plus b sin theta whatever the values of a and b, so the maximum value is square root of square plus b square, minimum value is square root of minus square plus b square। ওকে, তো নেক্সট কোশ্চেন যেটা আমি দিয়েছি, এটাকে তোমরা হোমওয়ার্ক হিসেবে রাখতে পারো, তোমরা নিজেরাই বাড়িতে সলভ করবে। কিভাবে করবে দেখো, ফাইন্ড দ্য ম্যাক্সিমাম এন্ড মিনিমাম, এটাই বলছে যে ফাইন্ড দ্য ম্যাক্সিমাম এন্ড মিনিমাম ভ্যালু অফ sin θ প্লাস cos θ এন্ড 3 sin θ মাইনাস 2 cos θ। একই রকম ভাবে তোমরা অ্যাপ্রোচ করতে পারো, জাস্ট আমি আনসারটা 2 এর বি, 2 এর এটা সহজ, আরো ইজি। 2 এর বি যেহেতু নেগেটিভ সাইন আছে, তোমাদের একটা কনফিউশন তৈরি হতে পারে, তো 3 sin θ মাইনাস 2 cos θ, অফকোর্স তুমি এটাকে ফর্মুলা আকারে ব্যবহার করে স্কয়ার রুট অফ 3 স্কয়ার প্লাস 2 স্কয়ার, সরি নট মাইনাস 2 হোল স্কয়ার, মাইনাস 2 হোল স্কয়ার greater than equals to square root of minus 3 square plus minus 2 whole square. So we will get minus square root of 213 greater than equal to 3 sin theta minus 2 cos theta square root of root 13. So what is the maximum value? The maximum value of this quantity is plus root 3, and what is the minimum value? That is minus root, not root 3, sorry, root 13 plus root 13, and minimum value is minus root 13. তো এরকম ডিরেক্টলি করতে পারো, যখন কোশ্চেনটার মার্কস অনুযায়ী ডিপেন্ড করবে, যদি
2 or 3 মার্কস আছে তাহলে তুমি এইভাবে ডিরাইভ করে করবে, কারণ ইন জেনারেল আমি এবি দিয়ে করেছি, যে কোনো মান থাকলে যে কোনো এবির ভ্যালু যা কিছু পুট করলে তুমি এইভাবে ক্যালকুলেট করতে পারো। ওকে, তো প্রবলেম নাম্বার 2 তোমরা বাড়িতে করবে। প্রবলেম নাম্বার 2 আমি ধরে নিচ্ছি যে এটা সলভ হয়ে গেছে। অফকোর্স sin থিটা প্লাস cos থিটা তোমরা অলরেডি এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু মিনিমাম ভ্যালু বলতে শুরু করেছো। অফকোর্স ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ইজ √2 and minimum value is -√2. Okay, next problem number 3. Problem number 3, prove that cos 8 degree plus sin 8 degree by cos 8 degree minus sin 8 degree equals to tan 53 degree. আমি লেফট হ্যান্ড সাইডটা লিখছি, কোশ্চেন নাম্বার 3 আমরা সলভ করছি। লেফট হ্যান্ড সাইড given that cos 8 degree plus sin 8 degree by cos 8 degree minus sin 8 degree. তো এখান থেকে আমি ফার্স্ট পার্ট থেকে আমি যদি cos 8 ডিগ্রি কমন নিই বা cos 8 ডিগ্রি কমন নিলে 1 প্লাস sin 8 ডিগ্রি বাই cos 8 ডিগ্রি। সেকেন্ড পার্টটা থেকে সিমিলারলি আমি যদি cos 8 ডিগ্রি কমন নিই নিউমারেটর পার্ট থেকে, তাহলে 1 মাইনাস sin 8 ডিগ্রি বাই cosine 8 ডিগ্রি। ওকে, so that gives cos cos cancelled, cos 8 degree cancelled, we will get 1 plus tan 8 degree by 1 minus tan 8 degree. এখন প্রশ্ন হচ্ছে what is our required result? রাইট হ্যান্ড সাইডে কি আছে? রাইট হ্যান্ড সাইডে আছে tan 53 ডিগ্রি। তাহলে আমি tan 53, সেই সময় আমাকে কম্পাউন্ড অ্যাঙ্গেলের ফর্মুলাগুলো একটু মেমোরাইজ করতে হবে। আচ্ছা, 1টাকে আমি লিখতে পারি tan 45 ডিগ্রি। দেখি কম্পাউন্ড অ্যাঙ্গেলের ফর্মুলা আনতে পারি কিনা। 1 মাইনাস এই এখানে একটা 1 মাল্টিপ্লায়ার আছে, কারণ 1টাকে আমি, এটাই হচ্ছে বিউটি অফ দ্য ম্যাথমেটিক্স। লিখে ফেললাম, তাহলে tan a plus tan b, 1 minus tan a into tan b, that gives tan of a plus b. So tan 45 degree plus 8 degree. Then this is the formula of the tan a plus b. So tan 53 degree. That gives our required result, that is our RHS, that means right hand side. ডান পক্ষে যেটা আছে সেটা tan 53 প্রুভড হয়ে গেল। তো অফকোর্স বি প্রবলেমটা তোমরা অলরেডি সলভ করতে পারবে। cos 7 একই প্রসিডিওর। বি প্রবলেমটা তোমাদের যাতে তোমরা আরো বেশি প্র্যাকটিসটা হয়, মনে থাকে, সেই জন্য মেমোরাইজ করতে পারো, সেই জন্য প্রবলেম নাম্বার 3 এর বিটা তোমরা সলভ করবে। ওকে, আই থিংক ইট ইজ ক্লিয়ার টু ইউ। ওকে, নেক্সট প্রবলেম নাম্বার 4. Problem number 4, if a plus b plus c equals to pi and given that cos a equals to cos b into cos c, show that tan a equals to tan b plus tan c, and next second part is cot b plus cot b into cot c equals to half. Okay, so given that কি দেওয়া আছে আমি সেটা থেকে বার করতে পারি। given that a plus b plus c equals to pi. Pi means 180 degree. This is the sum of the angles. Okay, and another part is given that the information cosine of A equals to cosine of B into cosine of C. Okay, so now we have to prove that tan A equals to tan B plus tan C. Okay, so now, so I derive some here A equals to, we can write pi minus b plus c. Okay, so now the problem A, given we have to prove tan A equals to tan B plus tan C. Now left hand side, tan A you can easily write down here sin A by cos A. Okay, and by using this result, by using star,
sin pi minus b plus c. I put here the value of a in numerator part and denominator part cosine of a. You use this result, cosine of a, this is your given condition, cosine of b into cosine of c. মানে কি আমি এর জায়গায় পাই মাইনাস বি প্লাস সি লিখলাম আর cos এর জায়গায় cos a equals to cos b into cos c by using এটাকে ইকুয়েশন নাম্বার 1 দিতে পারো, এটাকে 2 দিতে পারো by using 1 and 2, পাশে লিখে দিতে পারো by using 1 and 2, অথবা কন্ডিশন দুটো তুমি পাশে লিখে দিতেই পারো। ওকে, by using 1 and 2. So sin pi টাকে আমি লিখতে পারি 2 into pi by 2 minus b plus c by cosine of b into cosine of c. ওকে, তো সেই এর আগে আমরা যেগুলো করেছিলাম যে প্রথমেই আমরা কি করব, সাইনটা কি আছে সেটা দেখব। all sin tan cos, all sin tan cos, তো এখানে বলছি কতগুলো 90 ডিগ্রি, ফার্স্ট 2 into pi by 2, ফার্স্ট pi by 2, 2 into pi by 2 minus b plus c, তার মানে সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে আছে। সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে কে পজিটিভ? অফকোর্স সাইন পজিটিভ। তাহলে আমরা আগে পজিটিভটাকে ঠিক করে নিলাম, 2 into pi by 2 b plus c। তাহলে পজিটিভ সাইন আমরা লিখে রাখলাম যাতে আমরা এটা পজিটিভ, এটা আইডেন্টিফাই হয়ে গেছে, দিস ইজ পজিটিভ। সাইনটা করে ফেললাম, কোসাইন b into কোসাইন c। এখন n কি? n is the value is even. n যদি ইভেন হয় তাহলে যে ট্রিগোনোমেট্রিক রেশিওটা থাকছে সেটা আনচেঞ্জ থাকবে, তাহলে সাইনটা সাইন থাকবে। So that gives sin b plus c by cosine of cos b into cos c. Now we put the formula. What is the formula? Sin b plus c, that is sin b into cos c plus cos b by into sin c by cos b into cos c. Okay, so now we divide sin b into cos c by cos b into cos c plus cos b into sin c cos b into cos c. Okay, so cos c cancelled here, cos b cancelled here. We have gotten sin b by cos b, that is tan b. Okay, if I write here, that gives tan b plus tan c, tan b plus tan c. Okay, that is our right hand side, but required result we have to prove it, tan b plus tan c. দেখো আমাদের প্রমাণ করতে বলেছে tan a equals to tan b plus tan c। তো আমরা প্রুভ করে ফেললাম জাস্ট ইউজিং প্রিভিয়াস মেথড। ওকে, তো কোশ্চেন প্রবলেম নাম্বার a অলরেডি সলভড। নেক্সট প্রবলেম নাম্বার b। তো আমি ইরেজ করে দিই এই পার্টটা। I think it is clear to you. Okay, you have already copied. Okay, next. Next, B. The B part is given to you. Cot B, we have to show that cot B into cot C equals to half. How to prove it? Okay, clear? Cot B into cot C equals to half. The given that cos A equals to cos B into cos C. So now, given that A plus B we know. ওকে, ফার্স্ট আমরা এটা লিখবো এই পার্টটা, মানে পুরো কমপ্লিটলি আমরা আনসারটা কিভাবে লিখবো। given that a plus b plus c equals to pi, so a equals to pi minus
b plus c. Okay. So now you take cosine of a equals to cosine of pi minus b plus c. Okay. Clear? So what about cosine of a? Cosine of a, this is given to you by using 1 cos b into cos c. Am I right? Clear? Cos b into cos c. And what about cos pi minus b plus c? You can write down similar fashion 2 into pi by 2 to b plus c. তো আমি সেই একই রকম ভাবে all sin tan cos যদি করে ফেলি, তো দেখো দিস ইজ সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে পড়বে। সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে কে নেগেটিভ, cos তো নেগেটিভ হবে কারণ sin অনলি পজিটিভ, তাহলে মাইনাস cos, ক্লিয়ারলি আমরা লিখে ফেলবো মাইনাস কোসাইন। যেহেতু n ইকুয়ালস টু 2, তার মানে cosটা আনচেঞ্জ থাকবে, তাহলে কোসাইন অফ b প্লাস c। আমরা এর আগের ক্লাসে এটা ইলাবোরেটলি করেছি, আশা করি আগের ভিডিওটা দেখেছো। আগের ভিডিওটা দেখা থাকলে এটা অসুবিধা হবে। তো কোসাইন অফ b ইনটু কোসাইন অফ c minus cos b plus c. What is the formula compound angle? Cos b into cos c minus sin b into sin c. Okay. So now I multiply throughout cosine of b into cosine of c equals to minus cosine of b cosine of c minus minus plus, that is sin b into sin c. এখন এই মাইনাস কোসাইন অফ বি কোসাইন সি যদি আমি লেফট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে আসি, তাহলে পাবো 2 cos b into cos c, কারণ এটা এদিকে প্লাস হয়ে যাবে। তাহলে একটা cos b cos c এখানে আছে, এটা এই পাশে চলে আসে 2 cos b cos c, দ্যাটস ইকুয়ালস টু sin b into sin c। এখন sin b sin c দিয়ে যদি আমি ভাগ করে দিই, 2 into cos b by sin b cos c by sin c equals to 1. তাহলে cos by sin, that is cot, of course, cot b into cot c, আর এই 2টাকে যদি রাইট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে যাই তাহলে সেটা হাফ। So cot b into cot c, that gives half. So hence the result is proved. So problem number 4 have already been solved. I think it is clear to you. Okay, তোমরা বুঝতে পেরেছো পুরো ক্যালকুলেশনটা এবং স্টেপ বাই স্টেপ। ওকে, জাস্ট তুমি কোথায় ফর্মুলাটা ব্যবহার করবে সেটুকু তোমাকে মাথায় রাখতে হবে। ওকে, প্রবলেম নাম্বার 5. Problem number 5, if a plus b plus c equals to pi and sin a equals to minus sin b sin c, prove that 2 tan b plus tan c equals to 0. প্রিভিয়াসলি আমি যে প্রবলেমটা সলভ করলাম একই রকম ভাবে তোমরা এই প্রবলেমটা সলভ করবে। আমি এটাকে তোমাদের হোমওয়ার্ক হিসেবে রাখছি। যদি কোনো অসুবিধা হয় তোমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে, আমি সেটা রিপ্লাই দেবো। আশা করি অসুবিধা হবে না। একই প্রসিডিউরে তোমরা যদি সলভ করো তাহলে প্রবলেম 5 অটোমেটিক্যালি সলভ হবে। নেক্সট আমরা আলোচনা করব প্রবলেম নাম্বার 6। মানে আমি যেগুলোকে সার্কেল করছি সেটা তোমার হচ্ছে হোমওয়ার্ক, লাল রেড কালার দিয়ে, দিস ইজ হোমওয়ার্ক। প্রবলেম নাম্বার 5 ইজ অলসো হোমওয়ার্ক। আমরা 6 নম্বর প্রবলেম সলভ করব। প্রবলেম 5 ইজ ইওর হোমওয়ার্ক। HW লিখে রেখেছি পাশে। কারণ তুমি যখন ভিডিওটা দেখবে তখন তো অবশ্যই খাতা পেনটা নিয়ে বসবে। প্রবলেম নাম্বার 4টা দেখলে পজ করে দাও, সলভ করো, দেখো ওই প্রসিডিউরের সঙ্গে মেইনটেইন করে করছি কিনা। এভাবে আমরা শিখব। প্রবলেম নাম্বার 6, if a plus b, this is given to you, a plus b equals to 45 degree, given that দেওয়া আছে যে a plus b equals to 45 degree. Okay, a plus b equals to 45 degree.
This is given to you. আমাকে প্রমাণ করতে হবে 1 plus tan A into 1 plus tan B equals to 2. যে এটা প্রুফ হয়ে গেল, then show that tan 22.5 degree equals to root 2 minus 1. মানে tan 22.5 ডিগ্রির মান হচ্ছে root 2 minus 1. সেটা কিভাবে করব? তো given that A plus B equals to 45 degree, taking tan both side. Taking tan both side. So tan of A plus B equals to tan 45 degree. So what is the formula of tan A plus B? That is tan A plus tan B by 1 minus tan A into tan B. What is the value of tan 45 degree? That is 1. So we cross multiply করে দিই, তাহলে tan A plus tan B equals to 1 minus tan A into tan B. Okay, so tan A plus tan B plus tan A tan B equals to 1. Okay, this clear to you? Just এটাকে এই পাশে রাখুন। এবার আমি প্রুফের দিকে তাকাবো। Okay, see the proof. আমাকে বার করতে হবে 1 plus tan A plus tan B equals to 2. তো দেখো রাইট হ্যান্ড সাইডে 1 আছে, তাহলে আমি এখানে একটা 1 অ্যাড করে দিই। হোয়াট ইজ মাই গোল, তাহলে আমার কাছে খুব ক্লিয়ার হবে। তাহলে 1 plus tan A একটা পার্ট হলো, কারণ এখান থেকে যদি আমি tan B কমন নিই তাহলে 1 plus tan A হয়ে যাবে। তো ওকে, সো 1 plus tan A একটা পার্ট, এখান থেকে যদি আমি tan B কমন নিই 1 plus tan B equals to 2. So this means 1. So 1 plus tan A, যদি both side থেকে কমন নিই তাহলে 1 plus tan B, that's equals to 2. This is our required result and we have done and it has been proved according to my question. Okay, তো ফার্স্ট প্রুফটা কি বলেছে 1 plus tan A into 1 plus tan B equals to 2. আমরা প্রুফ করে ফেলেছি। নেক্সট কি করব? We have to find out tan 22 degree. Okay, so this is my first result we have done. So let A equals to B. কারণ tan 22.5 ডিগ্রি মান বার করতে চাইছি, so A equals to B যদি হয়, এই রেজাল্টটাকে মাথায় রেখে let A equals to B, then this result reduced to 1 plus tan A into 1 plus tan B. Sorry, I have replaced here B equals to A, so 1 plus tan A equals to 2. So this gives 1 plus tan A whole square equals to 2. Okay, so 1 plus tan A gives root 2. Okay, why not plus minus root 2? কারণ আমি ভ্যালু বার করছি কার? ভ্যালু বার করছি 22.5 ডিগ্রি, that is of course acute angle, by 22.5 degree less than 90 degree, চলো নেগেটিভ ভ্যালু হতে পারে। তাহলে tan A equals to root 2 minus 1. So tan A equals to root 2 minus 1. So if A equals to, কারণ A plus B equals to কি দেওয়া আছে 45 ডিগ্রি, A plus B equals to 45 ডিগ্রি, তাহলে B equals to A ধরেছি, তার মানে 2A equals to 45 ডিগ্রি। আচ্ছা, তোমাদের যদি বুঝতে অসুবিধা হয় আমি এই পাশে একটু ছোট করে ক্যালকুলেশন করে দিচ্ছি। given that A plus B equals to 45 degree, then if I put here B equals to A, so A plus A equals to 45 degree, then 2A equals to 45 degree, then A equals to 45 by 2, that means 22.5 degree. So A equals to 22.5 degree. So tan A equals to, we have gotten root 2 minus 1. So put the value of tan A. So put the value of A, tan 22
হাফ ডিগ্রি ইকুয়ালস টু √2 মাইনাস 1। এই প্রবলেমটা কিন্তু বহুবার এসছে এবং খুব ইজি প্রবলেম বাট ট্রিকি। ওকে, তাহলে এই পাশে আমি এই ক্যালকুলেশনটা করে ফেলবো, যেহেতু এ আর বি যেই বসিয়ে দিচ্ছি তাহলে এই ইকুয়েশনে, কারণ এই ইকুয়েশনটা তোমার দেওয়া আছে, দিস ইজ গিভেন টু ইউ a plus b equals to 45 ডিগ্রি, এবং এখান থেকেই তুমি এই রেজাল্টটা রিডিউস করেছো, তার মানে তোমার মাথায় চলে আসছে a plus b equal to 45 ডিগ্রি। ওকে, ক্লিয়ার? ও, তাহলে আমি ইরেজ করে দিই এই পার্টটা। tan 22.5 ডিগ্রির মান কি পেলাম? √2 minus 1. So problem number 6 has already been solved. Next, problem number 7. Problem number 7, if a plus b given that a plus b equals to 225 degree. Now we have to prove that 1 plus cot a into 1 plus cot b equals to 2 cot a cot b. তাহলে তুমি বুঝতেই পারছো এখানে আমি একটা, এখানে যেমন tan এর জন্য প্রমাণ করলাম সেটা cotটা নিতে পারি। ওকে, তো আমরা লিখি, so cot of a plus b, taking cot both side, so cot of a plus b equals to cot 225 degree. Okay, so the formula এখান থেকে আমরা কি করতে পারি, cot 2 into 90 plus 45 degree, am I right? 180 plus 45 সেটা হচ্ছে 225 ডিগ্রি, 2 into 90. Okay, so what is the cot a plus b? That is cot a into cot b minus 1 by cot b plus cot a. That is our formula. আমরা এর আগের পর্বে এটা আলোচনা করেছি, cot a cot b minus 1 by cot b plus cot a. এবার আমরা দেখব যে এটা পজিটিভ হচ্ছে না নেগেটিভ হচ্ছে, কোন কোয়াড্রেন্টে পড়ছে, 2 into 90 ফার্স্ট, সেকেন্ড প্লাস 45 থার্ড কোয়াড্রেন্ট। থার্ড কোয়াড্রেন্টে কে পজিটিভ? all sin tan cos, all sin tan, tan means cot, তাহলে এখানে cot পজিটিভ, অলরেডি পজিটিভ। যেহেতু n equals to 2, তাহলে cotটা আনচেঞ্জ, তাহলে আমরা ক্লিয়ারলি লিখে দেব cot 45 ডিগ্রি। পজিটিভ কেন হয়েছে? কারণ থার্ড কোয়াড্রেন্টে অলরেডি পড়ে গেছে। সো cot b into cot a বা cot a cot b, ওকে, cot a cot b minus 1 by cot b cot plus cot a by cot a plus cot b, that's equals to 1. Now we multiply cot b, sorry, cot a into cot b minus 1 equals to 1 plus cot a, sorry, cot a plus cot b. Okay, a plus b equals to, আমরা এটা করে ফেললাম। ক্লিয়ার? সো cot a cot b minus 1 equals to by cot a plus cot b equals to 1. So cot a cot b minus 1 equals to cot a cot plus cot b. ওকে, তো আমি এখান থেকে কি করতে পারি, দেখো এই পার্টটাকে, আচ্ছা, cot a into cot b equals to 1 plus, ওকে, আমি একটু পার্ট করে দিই তাহলে আরো বুঝতে সুবিধা হবে। কি করছি, দুটো কালার ইউজ করব, cot a into cot b ইকুয়াল টুটা আমি একটু দূরে লিখলাম, কেন লিখলাম তোমরা একটু বুঝতে পারবে, cot a plus cot b। এবার আমরা দেখো কি প্রুফ করতে হচ্ছে, প্রুফ করতে হচ্ছে সেইটা খুব ভাইটাল। আমরা কি প্রুফ করতে হবে, সেটা প্রবলেম সলভ করার আগে
প্রবলেমটা কিভাবে করতে হবে সেই দৃষ্টিটা আমাদেরকে নজর রাখতে হবে। সেই দিকে কি দেওয়া আছে, 2 cot A cot B, ওকে, 2 cot A cot B আমাকে প্রমাণ করতে হবে 1 plus cot A into 1 plus cot B। তো আমি একটা এক্সট্রা cot A cot B যদি অ্যাড করে দিই বোথ সাইডে, তাহলে আমার কোনো অসুবিধা নেই। cot A cot B এখানে প্লাস cot A into cot B, মানে আমি রাইট হ্যান্ড সাইড এবং লেফট হ্যান্ড সাইডে cot A cot B সাম করে দিলাম। তাহলে এটা কি হলো, 2 cot A into cot B equals to 1 plus cot A, এখান থেকে আমি cot B কমন নিলাম, 1 plus cot A। সিমিলার ফ্যাশন আগের বার শুধু প্লাস 1 করেছিলাম, এখানে cot A cot B মাল্টিপ্লাই করছি। তাহলে 2 cot A cot B এখান থেকে 1 plus cot A কমন, 1 plus cot B। এবার এটাকে আমি ঘুরিয়ে লিখে দিই, 1 plus cot A into 1 plus cot B equals to 2 cot A cot B। Hence the problem is solved। তাহলে আমাদের যেটা রিকোয়ার্ড রেজাল্ট সেটা আমরা প্রুভ করে ফেলেছি। নেক্সট লাস্ট প্রবলেম এই পর্বে, আরো কিছু প্রবলেম নেক্সট পর্বে আমরা করব। 8 নম্বর প্রবলেম, cosine of a minus b equals to -1, then show that cos a plus cos b সমান sin a plus sin b সমান 0। if cos a minus b equals to -1, show that cos a plus cos b equals to sin a plus sin b equals to 0। that means both are 0, cos a plus cos b 0 and sin a plus sin b 0। okay, problem number 8। so problem number 7 solved। Problem number 8, given that cosine of a minus b, okay, cosine of a minus b equals to -1, okay, এই জাস্ট এই রিলেশনটা, এই ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে। তো আমরা cosine of a minus b ফর্মুলাটা করে ফেলি, cos a cos b according to the compound angle plus sin A sin B, okay, ক্লিয়ার? তো আমি এইটাকে আলাদা আলাদা ভাবে সেপারেট ভাবে 0, মানে কি আমি এই পুরো ফ্যাক্টরটাকে cosine of a plus cosine of b হোল স্কয়ার প্লাস sin a plus sin b হোল স্কয়ার, এটা স্কয়ার সাম যদি 0 করে দিতে পারি তাহলে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ভাবে 0 হবে। তাহলে আমি দেখি সেই অ্যাপ্রোচে যেতে পারি কিনা, সেই দিকটা, এই ইকুয়েশন থেকে সেই জায়গাটা আমার প্রশ্নটাই লক্ষ্য। তো আমি 2 দিয়ে বোথ সাইডে মাল্টিপ্লাই করছি, 2 cosine of a cosine of b plus 2 sin of sin a sin b, okay, that gives -1 sin a sin b equals to -2, okay। so now I add +2 both sides, +2, why I have taken, because -2 +2, কারণ আমার রাইট হ্যান্ড সাইডটাকে 0 করতে হবে। তো প্রথমে কি করলাম, 2 দিয়ে টোটালটাকে মাল্টিপ্লাই করলাম। তোমাদের ক্ষেত্রে আরেকটা লাইন স্টেপ হবে, তাহলে 2 cos a cos b plus 2 sin a sin b equals to -2, এই পর্যন্ত একটা পার্ট। এবার দুই দিকে +2 করে দিলাম আরেকটা স্টেপ, ওকে। সো এই 2টাকে আমি লিখতে পারি কি sin স্কয়ার a plus cos স্কয়ার a, ওকে, প্লাস sin স্কয়ার b plus cos স্কয়ার b, ওকে, প্লাস 2 cos a cos b
plus 2 sin A sin B. And right hand side is 0, minus 2 plus 2. তবে এই পার্টটাকে sin স্কয়ার A sin স্কয়ার B, তাহলে আমরা লিখতে পারি cos স্কয়ার A plus 2 cos A cos B plus cos স্কয়ার B, okay, plus sin square A plus 2 sin A sin B plus sin square B equals to 0. Right? দেখো আমি কি করলাম, এই পার্টটা আর এই পার্টটা একসঙ্গে ক্লাব করে দিলাম, আর এটা sin square B 2 sin square, তাহলে cos A plus cos B whole square, cos A plus cos B whole square plus sin A plus sin B তার whole square, that's equals to 0. ক্লিয়ার? তাহলে আমি ওই ইকুয়েশন থেকে এই রেজাল্টে রিচ করলাম। তাহলে cos A plus cos B whole square equals to 0, sin A plus sin B equals to 0, that is our goal. দুটো স্কয়ার সাম যদি 0 হয় তাহলে প্রত্যেকটা সেপারেট ভাবে 0 অফ কোর্স, তাহলে সেখান থেকে আমরা কি করতে পারি, this gives they are separately 0. If the square sum of this quantity and this quantity is 0, it must be cos A plus cos B is 0. This gives cosine of A plus cosine of B whole square is separately 0, that gives 0, and sin A plus sin B equals to 0. Therefore, they are separately 0. Then cos A plus cos B equals to sin A plus sin B equals to 0. This is our required result. We have done. এটাই আমাদের প্রমাণ করতে ছিল। So problem number 8 has already been solved. Okay? তো সেই জন্য প্রবলেমগুলো যেগুলো আছে কি প্রমাণ করতে হবে, কি প্রুফ করতে হবে, সেইটার দিকে সবচেয়ে বেশি নজর রেখে সেইভাবে তুমি অ্যাপ্রোচটা নেবে, তাহলে কি হবে, তোমার বেশি সময় নষ্ট হবে না এবং ঠিকঠাক ওয়ে আউটটা খুঁজে বার করতে হবে। প্রবলেমগুলো কিন্তু খুব কঠিন নয়, কয়েকটা কম্পাউন্ড অ্যাঙ্গেলের শুধু ফর্মুলা মাথায় রাখবো এবং সেটাকে আমরা কিভাবে কানিংলি ইউজ করবো। ওকে, তো ওকে, থ্যাংক ইউ।